Okay, language explorers. Vamos a ver skills and abilities. Primero. So, habilidades e habilidades primero. Entonces, organizado. Organized. Yeah. Patient. Paciente. Paciente. And veraz. Veraz. Creative. Creative. So we'd say creativo. Creativo. And honest. Honest. Honesto. Practical. 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 Entonces, profesional. Profesional. Professional. Adaptable. 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 And ambitious. 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 Quieres lograr cosas. Ambitious. So, ambicioso. Ambicioso. Entonces, tranquilo. Calm. Tranquilo. And confident. Confiado. Confiado. And punctual. 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 And reliable. Reliable. Confiable. Confiable. Muy bien. Yeah. So, otra vez. Organized. Patient. Accurate. Creative. Honest. Practical. Professional. Adaptable. Ambitious. Calm. Calm. Confident. Confident. Punctual. And reliable. Entonces. Whoops. Entonces. Entonces. Puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.